studies, that's number 7. 7.4 means of communication. So there are a lot of means of communications that you know. There are that is nowadays. In older days, we used to communicate prior to write letter if you want to send some messages or if you want to send letter, then we have to take a paper and pen and envelope card. Then we have to write the letter and we have to post it in the post office, that is mail office. Then the mail letter will go to the address which we have written. So this was the type which we are used to send the communications. Then came telephone, wire, that is landline. Then afterwards came wireless. Then now today generation we are using internet as a mode of communication. So this is the development. So let us see what are the developments from older times till now we have evolved in our communications. So first we used to send message through telephone. Then the written document or required, so we used to write it in a letter or in a telegram. Telegram, which now you are using, it is not the telegram, it is the app name. But what is a telegram is, you are even today it exists. You can go to post office and you can, if there is some important and urgent news to be conveyed to anyone in any part of the country, then you have to pay some charges. Then it will be sent to that particular person. So that is called, that was known as telegram. I think today it is not there. Then fax. Fax was another type of communication that it will be the device will be like a printer. You have to insert the original copy, hard copy in this machine, and the other person who has same machine in the other part of the country where he is living, he should connect this in the internet. So the sender and the receiver should connect in the internet. They will be having some particular code. So according to the number, if they dial, then the hard copy will be sent to the person who is having the fax machine in the other side. And nowadays we are using internet. So this is the evaluation. ஸோ கம்யூனிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த காலத்து இந்த காலத்து வரைக்கும் நிறைய டெவலப் ஆகிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜென்ட்டாக பேசணுன்னாக்கா டெலிஃபோன் யூஸ் பண்ணிருந்தோம், லேண்ட்லைனு. அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னாக்கா டெலகிராம்னு ஒன்று வந்துச்சு. டெலகிராம்னால் இப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஆப் கிடையாது. டெலகிராம்ங்கிறது நீங்கள் போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு ஒரு பே பண்ணிங்கன்னா ஒரு வேர்டுக்கு 25 பைஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சு. பே பண்ணிங்கனாக்கா அது வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்க எந்த ஊர்லேயும் அந்த டெலகிராம் உடனே போய் சேர்ந்துடும், அன்றைக்கி போய் சேர்ந்துடும். அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. தென் ஃபேக்ஸுங்கிறது ஒரு மிஷின் வச்சுருக்கணும், அந்த பிரிண்டர் மாதிரி இருக்கும். அந்த ஃபேக்ஸை வந்து நீங்கள் ஹார்டு காப்பி இந்த சைடில் இன்சர்ட் பண்ணினாக்கா நீங்கள் யாருக்கு அனுப்புறீங்களோ அவங்ககிட்டையும் அந்த ஃபேக்ஸ் மிஷின் இருக்கணும், அவங்களுக்கு போய் சேர்ந்துடும். இது வந்து இன்டர்நெட் மூலமாக போய் சேருது. நெக்ஸ்ட் இன்றைக்கி டெக்னாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் இன்டர்நெட் மூலமாக இன்றைக்கி கம்யூனிகேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் கம்யூனிகேஷன் டெவலப் ஆகிருக்கு. அது என்னென்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் letters are written form. These can be sent or received by individuals or organization. Written message in the form of letters can be delivered to the receivers through special messengers, post office and private couriers. This method is mostly used where face-to-face communication is difficult or other means are not easily available. It helps in keeping a record of the communication. The cost involved is low in this means of communication. So letters, as we already discussed, that if you want to send any message to the receiver, then you have to go to write the letter, you have to buy the envelope from the post office, write the letter and you have to post it through post office or through private couriers. Even today there are a lot of private couriers, so you can send it through that. So if there is no possibility of face-to-face
communication, then these types of uh, means of communications can be used, and this is a very low cost of communication. லெட்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு நீங்கள் இன்றைக்கி கொரியர்லாம் பார்க்கலாம், ப்ரைவேட் கொரியர் இருக்குது, போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேயும் கொரியர் சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் ஒரு என்வலப் வாங்கிட்டு அதை கவர் போட்டு லெட்டரை எழுதி நீங்கள் வந்து போஸ்ட் பண்ணிங்கனாக்கா அது போய் ரிசீவருக்கு போய் சேர்ந்துடும். இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ரொம்ப லோ காஸ்ட், செலவு ரொம்ப கம்மியான ஒரு கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட், டெலிகிராம். It is also a form of written communication by which messages can be sent quickly to distant places. It is generally used where there is urgency of a communication, any important message. It transmits message faster than ordinary postal mail. Its facility is available in all telegraph offices where on payment in a specific charges. We send out messages. Charges are applicable on the basis of number of words used in the writing messages, including the address of the receivers and the sender's name. Hence, telegraphing messages are written in brief. Telegrams can be sent as an ordinary or express. Express telegrams travel faster than ordinary telegram, for which extra charge is to be paid. The sent telegrams for foreign to send telegrams to foreign countries, cablegrams are used. Telegrams can be sent by using telephones, which is called a phonogram. Here, by ringing up the telegraph office through the telephone, the message can be recorded, and later the telegraph office transmits the message to the receiver. Right. The picture which you are seeing in the book is a sample of telegraph. So this is a sample of telegraph. This is how we were used to send the telegram messages. So here you can see that post office details, and inside that there are some messages written. There is Secretary General Post Office, then the message from New York that in the staying the Titanic that the man loss of life. Okay, it is about the Titanic that there is a loss of life like that. So there is a stamp. You can see the postal stamp. So this is the model of telegraph. So you have to pay for each and every alphabet, not words. It's each and every alphabet you have to pay, including address. So it is in detail. It will be in detail, and it will be quickly sent. There were actually, I think it is not existing now. They have stopped these services. So there was two types of telegrams. One is which will be sent quickly, and another is an ordinary telegram. So you have to pay according to that. And if you want to send the message to abroad, that is other countries, then cablegrams were used. So these are the types of channels. ஸோ டெலகிராம்ஸ் நீங்கள் அங்கே பிக்சர் பார்க்கலாம். அந்த ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆல்ஃபபெட்டுக்கும் ஒவ்வொரு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அமௌண்ட் போஸ்ட் ஆஃபீஸில். இதில் ரெண்டு வகை இருக்குது. ஒன்று ஆர்டினரி டெலகிராம், இன்னொன்று ஸ்பீட் டெலகிராம். ஆர்டினரி டெலகிராம் ஸ்லோவாக போகும், ஃபாஸ்ட் ஸ்பீட் டெலகிராம் சீக்கிரமாக போயிடும். அதாண்ட வெளிநாடுகளாக அனுப்பணும்னா கேபிள் கிராம்ங்கிற மெத்தடில் அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தாங்க. இது வந்து டெலிகிராஃப் ஆஃபீஸ்னு டிரான்ஸ்மிட் ஆகிற ஒரு கம்யூனிகேஷன். இது இப்போ இல்லை, நிறுத்திட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் போஸ்ட் ஆஃபீஸ். Right. Next, telephones. As you know, telephones, there is nothing to tell about it. In starting, you can see in that picture there was landline. Landline means it will be connected through wire. And next came mobile, which we are using now without any wire, so that we can take our mobile wherever we want. So in older days, there was an option called as STD, that is subscriber trunk dialing. Subscriber trunk dialing is nothing but if you want to call from one city to another, one state to another state inside the country, so that there will be a particular STD number, code number. You have to dial it, and afterwards you have to dial the particular phone number. So this is called as subscriber trunk dialing. Then there was another facility called as ISD. ISD is nothing but international call, international subscriber dialing. If you want to call any foreign countries, then there will be a special code for that. You have to dial that code, continuing with the phone number.
So these were the types of communication on that day. Then there was another automatic switchboard known as PABX, that is PABX. So it was installed for the internal communication as well as external communication between two parties. Then nowadays we are using SMS. Most of them are not using SMS. SMS is a free and very important and confirmed communication. Very short messaging services which is available in even today in your mobile. If you use SMS, there is no need of internet. So if there is a tower, it will reach the receiver. Confirm it will reach the receiver without any internet. So it is very much important. So SMS, then MMS means media messaging, sending the media's videos like that. Then the service, service was provided by some of the countries known companies like MTN. MTNL is from Mumbai. It is North India. In North India, it is MTNL. Then BSNL, as you know, Bharat Sanchar Nigam Limited. Then Airtel. Then Idea. It is not now. It has become Idea and Hutch has been become as VI, Vodafone Idea. Then Reliance, that is Geo, that is become as Geo, and Tata. Tata now it is not available. Tata Indiga, I think Docomo. Docomo was there, but it is not now. Then these mobile services they provided in CDMA technology, that is code division multiple access technology and GSM. Mostly now we are using GSM mobile communications. ஸோ திஸ் இஸ் ரிகார்டிங் டெலிஃபோன்ஸ். ஸோ டெலிஃபோன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த காலத்தில் நீங்கள் பிக்சரில் பார்க்கலாம் வயர் வச்சு ஒரு ஃபோன் வச்சு டயல் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அப்புறமா இப்போ மொபைல் வந்துருச்சு, எல்லாத்துக்காலையும் மொபைல் இருக்குது. ஸோ அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம கால் பண்ணணும்னாக்கா எஸ்டிடி, தட் இஸ் சப்ஸ்கிரைபர் ட்ரங்க் டயலிங் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடில் கால் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐஎஸ்டி, வெளிநாட்டுக்கு போனோம்னாக்கா ஐஎஸ்டி, தட் இஸ் இன்டர்நேஷனல் சப்ஸ்கிரைபர் டயலிங். இதுக்குன்ட்டு ஒரு கோட் நம்பர் தனியாக இருக்கும், அந்த நாட்டுக்குன்னு ஒரு கோட் நம்பர், அந்த ஸ்டேட்டுக்குன்னு ஒரு கோட் நம்பர் இருக்கும். அந்த கோட் நம்பர் நம்ம டயல் பண்ணி தான் அந்த லோக்கல் ஃபோன் நம்பரை பண்ணும்போது நம்ம கனெக்ட் ஆகிடுவோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிஏபிஎக்ஸ், இது வந்து ப்ரைவேட்டும் சரி கவர்மெண்ட்டுக்காரங்க சரி இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் கம்யூனிகேஷனாக யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க. தென் எஸ்எம்எஸ்ன்னு இதாச்சு, அதாவது மொபைல் வந்தாட்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஸ்எம்எஸ்ங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. எஸ்எம்எஸ் இன்னைக்கு நம்ம கையிலேயே இருக்குது, நம்ம மொபைல்லேயே இருக்குது. ஆனால் மோஸ்ட்டாக யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. பட் எஸ்எம்எஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கன்ஃபர்மேஷனான ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கம்யூனிகேஷன். பிகாஸ் ஆஃப் த இன்டர்நெட் தேவையில்லை, டவர் இருந்தால் போதும் நீங்கள் எஸ்எம்எஸ் அனுப்பிச்சிக்கலாம். தென் மல்டிமீடியா மெசேஜிங், தட் இஸ் மீடியா மெசேஜிங் சர்வீஸ் அப்படின்னாக்கா வீடியோஸ் அந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அனுப்பிச்சிக்கலாம், அது எம்எம்எஸ்ஸும்பாங்க. தென் இன்னைக்கு இந்த சர்வீஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஒரு சில கம்பெனிஸ், எம்டிஎன்எல், பிஎஸ்என்எல், ஏர்டெல், ஐடியா வச்சு விஐஏ மாறிச்சு, வோடஃபோனாக மாறிடுச்சு. தென் ரிலையன்ஸ் ஜியோவாக மாறிச்சு. டாட்டாங்கிறது கிடையாது, டாட்டா வச்சு டோகோமோ வச்சுருந்தாங்க, இப்போ அது இல்லை. ஸோ இவங்க ரெண்டு டெக்னாலஜி கொடுத்துருந்தாங்க, ஒன்று சிடிஎம்ஏ, இன்னொன்று ஜிஎஸ்எம். இன்னைக்கு மோஸ்ட்டாக நம்ம ஜிஎஸ்எம் டெக்னாலஜி தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இதுதான் டெலிஃபோனில் நடந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் டெலக்ஸ். Telex, as you'll see, there is a device like printer. So it is like printer and there is a typing buttons also. So telex, it is a code communication. You have to type the code, you have to type the word, and there will be a code which will be in dots. And the other person who is receiving the message, he should be also having the same machine device, and he will be receiving one paper. In that paper there will be dots. That dots is the code word. So from that codes he can able to know the message. So this is how telex was used. ஸோ இந்த பிக்சரில் டெலக்ஸில் பார்ப்பீங்க, இதெல்லாம் இன்னைக்கு கிடையாது. இது வந்து டெலிபிரிண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒருத்தர் இன்னொருத்தவங்களுக்கு அனுப்பணும்னாக்கா இது கோடு மூலமாக அனுப்புறது. இப்போ வந்து அனுப்புகிறவங்களுக்கு இந்த டிவைஸ் இருக்கணும், அது ரிசீவ் பண்ணவங்களும் டிவைஸ் இருக்கணும். இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கே டைப் மாதிரி இருக்குது. அந்த டைப் பண்ணும்போது அங்கே ஒரு சில கோட் வேர்ட்ஸ் மாதிரி பேப்பரில் ஆகும், அது ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்களுக்கு போய் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகும். ஸோ அது அவங்க மூலமாக அது வந்து இங்கே பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதுதான் டெலக்ஸ். தென் ஃபேக்ஸ். ஃபேக்ஸ் actually mostly in companies they are using fax. In export company they are using fax
but it is not mostly now it is not familiar because now they are using emails and all. Okay, so fax. This is the fax machine. So this is the device. Here you have to insert the hard copy, and the other side of the receiver side, he should also have the same device, and he will be receiving the hard copy, but the hard copy will be printed in a other paper, so that you will be receiving the copy of the original copy. So this is called as fax. This was very important on that day because it was transmitting the message very quickly all over the world. ஸோ இந்த ஃபேக்ஸுங்கிறது இந்த மிஷின் நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த ஃபேக்ஸ் மிஷினில் நீங்கள் உங்களோட ஹார்ட் காப்பி இன்சர்ட் பண்ணிங்கனாக்கா இன்னும் அந்த பக்கம் இருக்கவங்க இந்த மிஷின் வச்சுருக்கணும், அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஹார்ட் காப்பி ரீச் ஆகிடும். நீங்கள் அனுப்புகிற ஹார்ட் காப்பி போகாது, அங்கே வந்து ஒரு பேப்பரில் அது பிரிண்ட் ஆகி அவங்களுக்கு ஒரு காப்பியாக போய் சேர்ந்துடும். ஸோ இதுதான் ஃபேக்ஸு. இது அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருந்துச்சு. உடனடியாக எங்கள் உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் இது வந்து இந்த ஃபோட்டோ காப்பி அனுப்புறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. இதுக்கு internet connection தேவைப்பட்டுச்சு. Next, email. Email, you know what is email. Email, you have to send the message through email. For that, the receiver and the sender has to have an email ID. So this is used through ISP, that is Internet Service Provider, and internet is very much important. This is very fast mode of communication. ஸோ இமெயில் பற்றி உங்களுக்கே தெரியும். இன்றைக்கி இமெயில் வந்து நீங்கள் அனுப்புனாக்கா உங்களுக்கு ஒரு இமெயில் இருக்கணும், நீங்கள் அனுப்புகிறவங்களுக்கு ஒரு இமெயில் இருக்கணும். இது இன்டர்நெட் மூலமாக, தட் இஸ் ஐஎஸ்பி, இன்டர்நெட் ஸ்பீடு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். இதுதான் நிறைய கம்பெனிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுது. இது ரொம்ப ஃபாஸ்டான ஒரு டூல், கம்யூனிகேஷன் டூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இமெயில்னா எலக்ட்ரானிக் மெயில். ஸோ வாய்ஸ் மெயில். Voice mail is also very safe, so that if suppose if you are calling to someone and he is not responding, then he can easily operate receive your call by using his voicemail option. If he uses voicemail option, you can tell the message what you want to tell. Then it will be recorded in his device or his phone. Then after he returns, that is after he resumes, then he can able to switch on it and he can hear it. So this is called as voicemail. ஸோ வாய்ஸ்மெயிலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பெரிய கம்பெனிஸ் வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் டயல் பண்ணிங்கனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக வாய்ஸ்மெயிலில் உங்களுக்கு ப்ரெஸ் நம்பர் 1 ஃபார் திஸ், ப்ரெஸ் நம்பர் 2 ஃபார் தேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைட் பண்ணும். அதுதான் வாய்ஸ்மெயில். இது வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியராக இருந்துச்சு. இது சப்போஸ் நீங்கள் ஃபோன் எடுக்க முடியலனா கூட வாய்ஸ்மெயிலில் போட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க, அந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்டு பண்ணிட்டாங்கனாக்கா அந்த வாய்ஸ்மெயில் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் பார்த்துக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் வாய்ஸ்மெயில். So teleconferencing, you know what we are doing is now teleconferencing. Teleconferencing are used in a lot of MNCs and companies. It is a face-to-face interaction between people, but through internet. So here we can do this like conferencing through telephones, computers, televisions, etc. So this controls the facility of entire process of communication, and there are different types of teleconferencing. There is audio conferencing, video conferencing, etc. So teleconferencing na என்னன்னாக்கா இப்போ ஒரு கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு இடத்துல இருப்பாங்க. அவங்க வீடியோ கால் மூலமாக டெலிகான்ஃபரன்சிங் பண்ணலாம். இன்றைக்கி இந்த ஜூம் மீட்டிங் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெலிகான்ஃபரன்சிங்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த டெலிகான்ஃபரன்ஸில் 2 விஷயம் இருக்குது. ஒன்று ஆடியோ கான்ஃபரன்சிங், இன்னொன்று வீடியோ கான்ஃபரன்சிங். ஆடியோ மூலமாக எல்லாத்தையும் லிங்க் பண்ணிவிட்டு பேசலாம், மீட்டிங் பண்ணலாம். இல்லை வீடியோ மூலமாகவும் நாம் பண்ணலாம் இந்த டெலிகான்ஃபரன்சிங். தென் audio conferencing. Audio conferencing, it is a two-way conference. You can see the device in the picture. So that is, in that you can just listen the audio which the opposite person is talking, and he will hear the voice of yours when you talk. So this is the audio conferencing. This can be listened through a radio or television, or to using telephones also. ஸோ இந்த ஆடியோ கான்ஃபரன்சிங் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் அந்த பிக்சரில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு டிவைஸ் இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா
நீங்கள் பேசுகிறது ஆப்போசிட் சைடில் எங்கேயோ இருக்கிற ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கவங்க அவர் கேட்பாரு, அவர் பேசுறது நீங்கள் கேட்பீங்க. இது ஆடியோ மூலமாக தான், ஃபேஸ் பார்க்க முடியாது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டெலிவிஷன் மூலமாக, ரேடியோ மூலமாகவும் நம்ம இந்த வாய்ஸ் மூலமாக கான்வர்சேஷன் பண்ணிக்கலாம், கம்யூனிகேஷன் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் ஆடியோ கான்ஃபரன்சிங். தென் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங். வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் வாட் வி ஆர் டூயிங் இஸ் அ வீடியோ கான்ஃபரன்சிங். நம்ம ஜூம் மீட்டிங்கில் பேசணும் சரி, அதில் பேசணும் சரி, ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்டர்நெட்லேயோ மொபைல்லையோ நம்ம பேசும்போது, இல்லை கம்ப்யூட்டர்லேயோ பேசும்போது அது வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்காக இருக்குது. இந்த வீடியோ கான்ஃபரன்ஸில் 2 வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் இருக்குது. தட் இஸ் ஒன் வே வீடியோ அண்ட் 2 வே ஆடியோ, இல்லை போத் வே ஆடியோ அண்ட் வீடியோ. ஸோ ஒன் வே வீடியோ அப்படின்னா ஒருத்தர் மட்டும்தான் வீடியோ பார்க்க முடியும், மற்றவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேசணும், ஆடியோவாக கேட்க முடியும். ஸோ இதுதான் ஒன் ஆஃப் த சிஸ்டம். போத் வே அப்படின்னாக்கா 2 பேரும் ஆடியோ கேட்க முடியும், 2 பேரும் வீடியோலையும் பார்க்க முடியும். இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இன்னைக்கு நடக்கிற இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் நடந்துருக்கு. போத் வே ஆடியோ அண்ட் வீடியோ அதில் நடக்குது. So in that picture you can see that there is a studio. In first picture you can see that is one way video and two way audio. So in central there is a central controlling unit. Then there is a left side top there is a studio at Delhi. Right side the studio in Kolkata. Then studio in Bangalore, studio in Chennai. So in various cities the studios are available. And the central control unit is in the center. So the audio video is sent through to Delhi through central video, so central controlling process, and the audio is received from Delhi. The audio video is sent through the central controlling unit to Kolkata, and from Kolkata audio is received. The same way it happens in Bangalore and Chennai. So here what happens is the person who is in the central control unit, he will be sending the audio and video communication, but the others can only send the audio communication. So this is the one-way video and two-way audio. So in the first picture நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்ட்ரல் கண்ட்ரோல் யூனிட் இருக்கு. சைடில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் ஒவ்வொரு ஸ்டுடியோ வச்சுருக்காங்க, டெல்லி, கொல்கட்டா, பெங்களூர், சென்னைன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே என்னென்ன தெரியுதுனாக்கா இந்த சென்ட்ரல் கண்ட்ரோல் யூனிட்லேருந்து ஆடியோ வீடியோ மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க. அது டெல்லியில், கொல்கட்டாவில், பெங்களூரில், சென்னையில் பார்க்குறாங்க. பட் இவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டெல்லி, கொல்கட்டா, பெங்களூர், சென்னையில் இருக்கவங்க வெறும் ஆடியோ தான் அனுப்ப முடியுது இந்த சென்ட்ரல் கண்ட்ரோலிங் யூனிட்டுக்கு. ஸோ இதுதான் ஒன் வே வீடியோ அண்ட் டூ வே ஆடியோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னொரு வகை அந்த வேஸ் both way audio and video. So you can see here that all are sending audio and video to everyone, so that everyone can listen to the video, listen to the audio and see the video at a time. ஸோ இந்த செகண்ட் வேல பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் எக்ஸாம்பிளில் உங்களுக்கு எல்லாரும் ஆடியோவும் வீடியோவும் அனுப்புகிறாங்க, பார்க்குறாங்க. ஸோ தட் இதில் இருந்து என்ன அர்த்தம்னாக்கா அவங்க ஒரே டைமில் ஆடியோவும் கேட்க முடியுது, மற்றவங்க பேசுறது, வீடியோவும் பார்க்க முடியும், மற்றவங்க இருக்கிறது. ஸோ இதுதான் ரைட். So next is 7.5 barriers to communication. Barriers means there are some disadvantages or hurdles in communication. Let us see what is it. So barriers naga ஒரு சில தடங்கள் இருக்கு கம்யூனிகேஷன்ல. என்ன அப்படின்னா first badly expressed message. Badly expressed message means, for example, nowadays we are using a lot of apps in communication. But is it clear? Are we messaging a clear message or detailed message? No. And because of that, what happens is the professional thing, it becomes as a miscommunication and there is a misunderstandings. There is what to say? There is a lack of clarity, very lack of clarity in our communication, and because of this, costly errors happens and misunderstandings happens, and we have to clarify it unnecessarily. So because of this, the translation information also get fault, and there are semantic problems by arising because of different people are interrupting in same words and symbols due to difference in their education, perception and background. The semantic barrier can overcome by broadening an outlook of every manager so that he can understand the mind of other person. So we are learning in a different atmosphere.
So in this whole world, there are a lot of education system and language cultures all differs. So if someone from France send the message, it will be from his perception, but in India it will be a different perception. So this miscommunication, misunderstanding happens in this communication. ஸோ இந்த பேட்லி எக்ஸ்பிரஸ் மெசேஜில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கரெக்டான ஒரு வேர்டில் அனுப்புகிறோமா நம்ம நினைக்கிறது ஒன்று ஆனால் அனுப்புகிற வேர்டு வேறு மாதிரி இருக்கும். இது மூலமாக நிறைய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருது. நம்ம தேவையில்லாமல் நிறைய பேருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரீனிங் அண்ட் ஃபில்டரிங். Successive transmission of the same message may be rendered less accurate because of filtration. At each level, the message is screened by the receiver, and only such information is passed further. Such gives favorable impression to the senders. This premature evaluation of the communication distorts the message. Some managers fail to communicate due to their laziness and the assumption of everybody knows. A manager must develop the cooperative relationship with the subordinates. He should listen and understand the attitude to avoid the filtering information. Okay, in companies, here they are talking about companies. In some companies, there are some managers because the manager may be having a lack of communication issues, like language problem or understanding problem or relationship problem. So because of it, he will not communicate with others, and he will filter the communication. This is the main point. He will filter the communication which his boss will send him to communicate with his subordinate, but he will filter, and according to that he will send the communication, select the mails and send it to subordinates. So these are the things which happens in the um, company. So the manager has to improve his skill and knowledge. ஸோ ஒரு கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜர்னு இருப்பார். அவர் வந்து பாஸ் அவருக்கு வந்து ஒரு மெயில் அனுப்ப சொல்லியிருப்பார் எல்லா எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் அனுப்புறதுக்கு. பட் இவர் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி அனுப்புவார். ஸோ இது அவருக்கு ஒன்று லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளமாக இருக்கும், இல்லை அவர் சோம்பேறியாக இருப்பார், இல்லை அவருக்கு வந்து கோஆர்டினேஷன் இருக்காது. ஸோ இதெல்லாம் அவர் வந்து டெவலப் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கும். இது ஒரு பேரியராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Next, inattention. Sometimes people fail to read bulletins, notice, minutes, and reports. They do not listen to the communication attentively. Subordinates may believe that the information is not enough to communicate. Such errors of judgment make communication ineffective. Superiors have the tendency of not listening. There may be lack of motivation and communication due to the poor facility and delay in the transmission. So you may see in some of the companies there will be superior who will think that he knows everything. So he will not listen to the subordinates. So this is called as inattention. He will not give any attention to the subordinates, and no, there will be no important communication. So others will feel that it is a waste of time to communicate with this person. So this is one of the barrier. ஸோ மேனேஜர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுப்பீரியர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சில கம்பெனிஸ்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்னு சொல்லிட்டு சபார்டினேட்ஸ் அதாவது கீழே வேலை செய்கிறவங்களோட பேச்சை கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Then unqualified assumption. So unclarified, if there will be a misunderstanding in communication, but it will not be clarified by the managers or superiors, and because of this the transaction or the business will spoil. ஸோ இந்த அன்கிளாரிஃபைட் அசம்ஷன்ங்கிறதுனால நம்மளாவே ஏதோ நினச்சிக்கிறது, இந்த மாதிரி தான் நிறைய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருது. இதனால பிஸ்னஸ் வீணாக போக சான்ஸ் இருந்தாங்க. Then resistant to change. There are some person who will not change. They will not try to change themselves, and because of this, the communication affects a lot, and because of this, the business also, the atmosphere of the company or industry or the factory with the workers affects. ஸோ ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட விஷயத்தை மாற்றிக்க மாட்டாங்க, இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படிம்பாங்க, ஸ்டெபனாக இருப்பாங்க. இது மூலமாக அந்த ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிற எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் மற்றவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்காது. இது ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. தென் மியூச்சுவல் டிஸ்ட்ரஸ்ட். Distrust means there is no trust. So there will be, if there is no good eye contact with the people you are mingling or you are speaking or communicating, then there will be lot of
misjudgment, illogical decision will be taken, and there will be a delay in decisions. And this makes the atmosphere for the management to lose the confidence by the people. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கரெக்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணணும், அவங்க சபார்டினேட்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ்ட்டு ஐ டு ஐ கான்டாக்ட் வச்சு பேசணும். இல்லாட்டி என்ன ஆகுனாக்கா அவங்க இல்லாஜிக்கலான டிசிஷன்லாம் எடுக்கும்போது அந்த வேலை செய்கிறவங்களுக்கு அந்த மேனேஜ்மெண்ட் மேலே இருக்க நம்பிக்கை போயிடுது. And status and position. So here this is very much important. So there will be a lot of discrimination. The that the manager will be having some status. So each and every with them, every person will be have the superior complex that he is the best, he is the superior. So everyone has to obey him like that. So because of this difference of status and position, there are for the subordinates, there will be a fear that whether he will be removed from the job like that. So this is another barrier. ஸோ அவங்க கம்பெனிலே ஆஃபீஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா சுப்பீரியர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க எப்பயுமே ஸ்டேட்டஸ் பார்ப்பாங்க. ஸோ அவங்க கீழே வேலை செய்யறவங்களுக்கு எப்பயும் ஒரு பயம் இருக்கும், எங்கே இவங்களை வந்து வேலையை விட்டு தூக்கிடுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது. தென் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் இன்வால்விங் செவரல் லேயர்ஸ் ஆஃப் சூப்பர்விஷன், users, staff, specialists, and a long chain of command is a major barrier to effective communication. Communication may break down the various levels of the supervision. Organization distance between the workers and the top management inhibits the free and fast flow information and ideas along the chain command. Management must improve the organization structure. So you may see in a large company, they will be having a lot of departments, but the management will not deal directly. But they will be having a lot of levels of managers and supervisors. But what is the thing is the communication which is given by the management will not reach to the employees because there is a lot of levels and stages that the communication has to be passed. So this is another barrier. So பெரிய கம்பெனிஸ்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், அந்த நிறைய லெவல்ஸில் வச்சுருப்பாங்க, நிறைய மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க, நிறைய சூப்பர்வைசர் இருப்பாங்க. மேனேஜ்மெண்ட் என்ன கம்யூனிகேஷன் சொல்கிறாங்களோ அது வந்து எம்ப்ளாயிஸ்க்கு போய் சேரவே சேராது, இல்லை அப்படி போய் சேர்ந்தாலும் டிலேவாக சேரும், இல்லை மிஸ்கம்யூனிகேஷனாக போய் சேரும். ஸோ இதுவும் ஒரு பேரியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கம்யூனிகேஷனில்.